Hi, hello and welcome to my channel. Hope all are doing good. Actually, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോൺ അൺബോക്സിംഗ് ആയിട്ടാണ്. ഇന്നത്തെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാംസങ്ങിന്റെ റീസെന്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലായ സാംസങ് ഗാലക്സി നോട്ട് 20 അൾട്ര 5G വേർഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഫോണാണ് സാംസങ്ങിന്റെ. ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഓൾ പ്രീ ഓർഡർ ഫോൺസിന് സാംസങ്ങിന്റെ ഓഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ $150 ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് വേറെ ആക്സസറീസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സാംസങ് ഗാലക്സി ബഡ്സ് ലൈവ് ആണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ബോത്ത് ഈ ഫോണിന്റെയും ബഡ്സിന്റെയും ഒരു അൺബോക്സിംഗും റിവ്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇനിയിപ്പോ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് പോവാം. ശരിക്കും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ജംപ് ഇൻ ടു ദ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. This is the box. നോക്കാം. ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി വെരി എക്സൈറ്റഡ്. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ആയി. This is the phone box. So as you can see, the Note 10 color. Actually ഞാൻ മിസ്റ്റീക് ബ്രൗൺസ് കളർ ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൽ 3 കളർ വേരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ഒരു മിസ്റ്റീക് വൈറ്റ്, മിസ്റ്റീക് ബ്ലാക്ക്, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മിസ്റ്റീക് ബ്രോൺസ് കളറാണ്. ഇത് നോട്ട് 20 അൾട്ര 5G N20. ഇതാണ് ഒരു ബോക്സിന്റെ ഒരു ഔട്ടർ ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് അൺലോക്ഡ് ബൈ സാംസങ്. ഞാൻ അൺലോക്ഡ് വേർഷൻ ആണ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. And this is Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. So this is the box. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് wow. ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. And I think it's a pretty big screen. കയ്യിലിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ സ്ക്രീൻ ആണ്. But still it looks good and that's revealing mystique bronze color. Actually first lookൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട്. But still it looks more of a metallic bronze color. നല്ല matte finish ഒക്കെ ഉണ്ട്. It looks pretty cool. നല്ല രസമുണ്ട് ഫോൺ കാണാൻ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ ഫോൺ മാറ്റി വെക്കാം. And let's see what else is there in the box. Okay, so this is the quick start guide and this is a SIM ejection pin. Okay, let's keep this aside and let's see what else there in the box. Okay, so this is a power adapter and I think it is 25 watts super fast charger and it's USB type C, and this is the USB type C charging cable. This is the closer look of the camera module. This time pump കുറച്ച് വലുതാണ്. When you see it in the closer look, it's a pretty big pump and you have a triple camera setup here. For the top you have a 12 megapixel ultra wide angle lens. Bottom the middle one is 108 megapixel wide angle lens and the bottom one is 12 megapixel telephoto camera. I think it's 5 times optical zoom on, and then you have the flashlight and then the laser auto sensor. So that's it. And see, this is the phone. You can peel it off. Yeah, and that is the look, and it's actually a little curved and it's really very smooth. Okay, and then we have the power button and the volume rocker button here. And then moving towards the top, let's see what's there at the top. We have a SD card storage and a SIM tray, and this SIM tray is actually SIM tray plus the micro SD card slot. And then moving towards the left side, it's completely clean with no physical button, and also there is no dedicated button for Bixby here. And then moving towards the down bottom, we have the S Pen here. Let's see the S Pen. Okay, so that's the S Pen. So normally S Pen right side lana position cheyna, but this time it's on the left side. Samsung has positioned it differently this time, as you can see. And then you have a stereo speaker, and then that's a USB charging slot, and then the microphone. Let's keep this pen inside. Okay, yes. So overall look is actually too good. എനിക്ക് personally കുറച്ച് weight കുറവാന്ന് തോന്നി, but other than that this looks really good. That's the Samsung Note 20 Ultra 5G.
Okay, so നമുക്ക് ഫോണിന്റെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. So it has a 6.9-inch Super AMOLED display and it comes with a 12 GB RAM. Since it is a US version, this phone has a Snapdragon 865 Plus processor and it is 120 Hz refresh rate, so that it makes really smooth, and it has a 4500 milliampere hour battery life and supports micro SD card, and it has a two storage variants, which is 128 GB and 512 GB. ഈ ഫോൺ റിലീസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സാംസങ് വൺ UI 2.5 വേർഷൻ ആണ്. ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ അതർ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ആൻഡ് വയർലെസ് ചാർജിങ് ബോത്ത്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഇൻ-സ്ക്രീൻ അൾട്രാസോണിക് fingerprint sensor, and then it has a IP68 water resistance. But the main reason the screen is so good എന്ന് പറയുന്നത് because of its refresh rate. ഈ screen എന്ന് പറയുന്നത് it's really smooth, so that makes it much more different from other phones. So Samsung Galaxy earbuds live in a quick unboxing like poi varam. So this is the outer box, the buds live, and I've ordered the Mystic Bronze, the same white and black, Mystic white and Mystic black in the video. Let's open and see. Wow, actually nalla resund കാണാൻ. It looks more like a jewelry box case. നോക്കാം. a precious ring case ഒക്കെ പോലെയുണ്ട്. Let's open and see. It's Samsung Sound by AKG. Let's open it. Wow, ശരിക്കും വെരി ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ആണ്. ശരിക്കും ഒരു ഐ കാച്ചിങ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇയേഴ്സിന് ഫിറ്റ് ആവുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ദിസ് ടൈം. But it looks really cool. ഇതിന് തന്നെ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജിങ് ഉണ്ട് inbuilt, so that's why the green light in there, and you can connect the USB charger here. So actually Samsung claims ഇത് full active noise cancellation ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, background noise ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട്. And this active noise cancellation on Galaxy Buds Live received UL verification for cutting background noise up to like 98% എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് at 172.27 Hz. And it has a 12mm speakers with sound by AKG, and it's for clear high and low notes. And if buds in cases 100% fully charge ആണെങ്കിൽ 29 hours of battery life ആണ് സാംസങ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ 5 minutes ചാർജ് ചെയ്താൽ പോലും 1 hour പ്ലേ ടൈം കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ആക്ച്വലി പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിസൈൻ. യു കെൻ സീ ഒരു ബീൻ ഷേപ്പ് ഡിസൈനാണ്. നമ്മുടെ ഇയേഴ്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ആവുന്ന നല്ല ഗ്ലോസി ലുക്കാണ്. ഇറ്റ് ലുക്സ് റിയലി ഗുഡ് ആക്ച്വലി. കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന രസമുണ്ട്. Yes, there you go. So this works both on Android and iOS. iOS 5.0 or later versions work in, and also iPhone 7 and then later models with iOS 10 or later versions ഒക്കെ ഉള്ളതിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ റിവ്യൂ ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. That's pretty much about the unboxing and the first look video of the phone and the earbuds. ഞാൻ കുറച്ച് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് after 1 week I'll try to put the review video. So that's all guys. Thank you so much for watching. So I'll be putting some sample pictures towards the end of the video. So thank you so much, and you all take care and be safe. Bye bye.